Hello everyone, let's welcome to our channel Physics Hour. ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎంసెట్ లెవెల్లో యూనిట్స్ అండ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ గురించి డిస్కస్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ సంబంధించేసి అప్లికేషన్లో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ద్వారా ఒక ఈక్వేషన్ కరెక్టా రాంగా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మనము ఒక ప్రాబ్లం కూడా చేసాం. సో అందులో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఒక సిస్టమ్ యొక్క యూనిట్ని ఇంకో సిస్టంలోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తాం యూజింగ్ ఆఫ్ dimension analysis. And next application we have to take the relations among the physical quantities అంటే ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములాకి వీటి ఎలా డిపెండ్ అవుతాయి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎల్బేజీలో ద టైమ్ పీరియడ్ మస్ట్ బి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ గ్రావిటీ అనే రిలేషన్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని చూద్దాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ మనకు నచ్చిన ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటే యాక్చువల్లీ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ వీ నో దట్ మాస్ లెంత్ టైమ్, బట్ సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ అవర్ ఓన్ సిస్టంలో అంటే మనకు నచ్చిన ఒక కొత్త సిస్టంలో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫోర్స్ అండ్ వెలాసిటీ అండ్ టైమ్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ టేక్ ఏ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ లా తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద న్యూ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ అప్లికేషన్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ద డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫస్ట్ వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ అనదర్ సిస్టమ్ అంటే ఒక సిస్టంలో యూనిట్ని ఇంకో సిస్టంలోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో వెరీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు టేక్ దట్. సో వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రైట్ conversion or convert one system of unit into another సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ ఒక సిస్టమ్ యొక్క యూనిట్ని ఇంకో సిస్టంలోకి కన్వర్ట్ చేయడం. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఈజీ. సో వీ హ్యావ్ టు నో దట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. యాక్చువల్లీ వీ నో దట్ మన ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో ఒక ఫార్ములా రాసాం, ఎన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యూ అనేసి. ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ what is that number, so already you know that, and u is nothing but unit. When you write the formula and u is equal constant, we have the wonderful formula which related to the dimension analysis concept. Nu is equal constant, we can write that equation of continuity like n1 u1 is equal n2 u2. Very 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 important formula. So depending on this formula only we had to derive one system of unit, convert into another system. Take a very very small example, already meeku telisinde chaala easy example, but manamu oka example తీసుకొని then we had to do one problem like very fundamental equation. 1 Newton is equal to how many dynes? The question, 1 Newton is equal to how many dynes? Here, so 1 Newton, this is nothing but we have to know that in which system? MK system. The dyne is nothing but which system? CJ system. చూడన్నా, సో డైలీ మన క్లాస్ జరుగుతుంది, ఓకేనా? సో జస్ట్ అప్డేట్గా మీరు క్లాస్ వినండి సరిపోతుంటుంది. ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటాం, అనదర్ అప్లికేషన్ కన్వర్ట్ వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ ఇంటూ అనదర్ సిస్టమ్. సింప్లీ 1 Newton is equal to 10 power of dynes అని మీకు తెలుసు. So already we know that a fundamental value that is nothing but 10 power of 5 dynes. Actually we don't know, we know that మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం రాయగలుగుతాం. If you don't know, మీకు తెలియదు, so just మర్చిపో, మనకు తెలియదు వాల్యూ. How can you find that 1 Newton exactly 10 power of 5 dynes అని ఎవరు చెప్పారు? So depending on this equation of continuity like n1 u1 is equal to n2 u2, so that depending on that formula we have to derive the value. Okay na? Very simple. 1 Newton is equal how many dynes? Newton which related to MK system, dynes nothing but CJ system. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాలి. న్యూటన్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. ఎవరు సంబంధించిన ఫార్ములా, ఎవరు సంబంధించిన యూనిట్? న్యూటన్ అనేది ఫోర్స్ సంబంధించిన యూనిట్, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూటన్ అయినా డైన్ అయినా that is nothing but measure in terms of the force can be measured in terms of newtons and dynes. The fundamental name that is nothing but in the name of Newton, in the name of dynes. Okay, so leave it. This is MK system, this is CJ system. Okay, so can compare this equation like n1 u1 is equal to n2 u2. So 1 Newton is equal what is that? How many dynes? Our question. Can you write that this is a n1, this is a u1 and must be equal to this is a n2, this is a u2. Just compare 1 Newton is equal to how many dynes? So I have to convert one system. ఇక్కడ ఏ సిస్టమ్ ఉంది? MK system. Just I convert into CJ system. So MK system to CJ system లోకి కన్వర్షన్ చేస్తున్నాను with the help of dimension formula. Okay, a1 is nothing but n1, Newton is nothing but u1. Okay, that is a unit. So n2 I don't know, the dynes nothing but u2, we know that. జస్ట్ ఇలాంటి కండిషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద సింప్లీ మెథడ్లో మనం ఏ విధంగా రాస్తాం, ఫార్ములా ఏంటిది? ఎప్పుడైనా నీకు కావాల్సింది ఎవరు? n2 కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద n2 ఫార్ములా? జస్ట్ రిమెంబర్ ఫార్ములా, n2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ n2 ఇక్కడ ఉంది బిడ్డ, u2 పంపించేసే n1 ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ u1 by u2. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా.
Always we try to find that n1 n2 కావాలి ఎట్లైనా ఫస్ట్ వన్ LHS ఇస్తాడు, యూ ట్రై టు ఫైండ్ దట్ n2 అంటాడు. సో వాట్ ఎవర్ ద LHS వాల్యూస్ ఇస్ గివెన్, MKS ఇవ్వచ్చు, CGS ఇవ్వచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ క్వశ్చన్. సార్ ఏదని ఇవ్వని మనకు సంబంధం లేదు. సో n1 వాల్యూ ఇస్ గివెన్, we try to find that n2 value. So n2 is nothing but n1 of u1 by u2. This is a common formula. Is it clear? So very very important formula. According to n1 u1 is equal to n2 u2, we have to try to find that n2 is nothing but n1 of u1 by u2. ఇక్కడ వరకు బేసిక్ ఫార్ములా, ఓకేనా. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా, సో ఐ హావ్ టు డూ దట్. దిస్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్, వెరీ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. చూడండి అన్న, ఓకే ఓకే. సో 1 Newton is equal to 10 power of dynes. తెలిస్తే తెలియకపోతే, ఓకే. నౌ కండిషన్ MKCGS. So this is Newton is a unit of force. What is the dimension formula of force? First we write the dimension formula of force. Already we have to depending on dimension formula. కాబట్టి ఖచ్చితంగా dimension formula రాయాలి. What is the dimension formula? m1 l1 t power of minus 2. సో తెలియకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నాన్న. F is equal Newton second law, F is equal ma. M is nothing but m1. Acceleration already you know that l1 t power of minus 2. Just I wrote directly, that is nothing but m1 l1 t power of minus 2. Okay. So finally we know the dimension formula is nothing but m1 l1 t power of minus 2. Okay, clear. So here I wrote the formula. What is the formula? n1 u1 must be equal to n2 u2. Comparison, just like here n1 is equal to how much? 1. Comparison. u1 is nothing but, this is a unit for the force. Okay, force ki unit entity newtons. What is the dimension formula here? We have to write the dimension formula. What is that? m1 l1 t1. So what should I write here? 1 1 1. u1 లో ఉంది కాబట్టి 1 1 1. So power, what is the dimension formula? 1 1 l power of minus 2. That is the u1 equal to n2. We don't know. What is the u2? Same, write that m2 l2 t2. What is the powers? 1 1 minus 2. These are the powers must be equal to the dimension formula of force. It's clear. So I try to find that formula. n2 is equal, just note it, ఇంతకు ముందు రాసాను. n2 is equal, what is the formula? So n1 of, n1 is nothing but 1. Okay, what is that? m1 by m2. Commonly I wrote that. Why? Because of powers are same. So l1 by l2 power of same 1, and finally t1 by t2 power of minus 2. This is your fundamental formula. Like this n1 అనుకుందాం. So still I am writing this is n1 only. Okay, what is the formula? n2 is equal n1 of m1 by m2, m1 l1 by l2 power 1, t1 by t2 power minus 2. Sir ఎప్పుడు ఇవే ఉంటాయా అంటే లేదు బిడ్డ. If it is force, m1 l1 t power minus 2. If it is work, m1 l square t power minus 2. Like different physical quantity having different dimension formula. So at the time of whatever the powers of, so whatever the mlt పైన ఉన్న పవర్స్ మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ కాబట్టి m1 l1 t power of minus 2. ఇక్కడ వరకు ఫినిష్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ కామన్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ we had to do that calculation. So what is a calculation, sir? What is a calculation? Simple calculation. So in MK system, LHS is nothing but MK system. So RHS is nothing but CGS system. Already నేను 2 systems గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో MK system లో mass can be measured in terms of kg, and length can be measured in terms of meter, time can be measured in terms of second, and year. So mass can be measured in terms of grams, and length can be measured in terms of centimeters, and time can be measured in terms of second. Already you know that CGS system gram centimeter second, and MK system kg meter second, m1 l1 t1, m2 l2 t2, like this. LHS RHS, these are all one quantities, those are two quantities. Okay, the whatever the powers are the same according to dimension formula of force. So just you have to substitute these values in this equation. What is that? n2 is equal, n1 is nothing but already you know that. What is the n1 value? m1 చెప్పాను, n1 is equal 1 Newton అన్నాడు. n1 is equal to 1. Okay, what is the m1? 1 kg by gram power of 1. So l1 is nothing but 1 meter power of centimeter, sorry, divided by centimeter power of 1. So time is nothing but 1 second by 1 second power of minus 2. Okay, this is a, what is the, we have the values in LHS RHS MKS CGS. So what you have to take the values, just substitute. Okay, n2 is equal 1 of 1 kg is equal to how many grams? Just convert, have to convert the system.
MKs to CGS అన్ని CGS లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో 1 kg is how many grams? 1000 grams. 1000 grams divided by gram, power of 1. 1 meter is how many centimeters? 100 centimeter divided by centimeter, power of 1. And second is nothing but 1. 1 power of minus 2 is nothing but 1. So still you can write that, no problem. 1 power of minus 2. So gram cancel, centimeter cancel. So 1000 here, 1000 power 1 is nothing but 1000. 100 power 1 is nothing but 100. 1 power of minus 2 is nothing but still 1 only. 1 పైన ఎంత పవర్ ఉన్నా మైనస్లు ఉన్నా ప్లస్లు ఉన్నా 1. So this total quantity 1. Finally we get that N2 is equal to how many? 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 zeros. Can I write directly 10 power of 5? Product of 1 is there. 1 into 10 power of 5 is nothing but 10 power of 5. Finally got that N2 is equal to how much? 10 power of 5. So what is the value? 1 Newton is equal to 10 power of 5. This is your calculation. How we had to convert the one system of unit into another system. Very simple method you have to do this. Okay now. So very simple and very simple. Okay. Is it clear? I think. So question ichindi. Okay, question ichindi. 10 power of 6 meter per second square. So convert into how many kilometer per hour square. Question is given 10 power of 6 meter per second square converted into kilometer. How many? We don't know the magnitude. Kilometer per hour square అని ఇచ్చిండు. మీటర్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కిలోమీటర్, సెకండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ అవర్. ఇట్లనే ఇవ్వండి, మనకు సంబంధం లేదు. ద యూనిట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ MKs to CGS, CGS to MKs, what it may be. So MKs to MKs also, but the values will be changes. Here the question 10 power of 6 meter per second square converted into dash of kilometer per hour square అని ఇచ్చేసి. ఓకేనా? సో వెరీ సింపుల్. Just comparison. This is N1, U1, and this is N2, this is a U2. Okay, finish. So we try to write the formula. N2 is equal to, just know in the N1 of, what is the formula? U1 by U2. Okay, just write that. But we don't know the square values. What is the values of powers? We don't know. Okay, now what is that? Meter per second square అంటే ఎవరికి సంబంధించింది? I think యాక్సిలేషన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా L1 T power minus 2. నీకు తెలియలేదు, బట్ తెలియకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. మీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంత్ L1, సెకండ్ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ టైమ్ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ T square, reciprocal T power minus 2. So what is the dimension formula of meter per second square? That means nothing but L1 T power minus 2. అంటే మనకు పవర్స్ రావడం కోసం ఈ ఫార్ములా రాశారు. పవర్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. ఓకే, రైట్ ద ఫార్ములా సింప్లీ. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? N2 is equal N1 of, what is the U1? U1 is nothing but MLT. Whatever the U is nothing but always in the formation of MLT లోనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు? LT మాత్రమే ఉంది. కెన్ ఐ రైట్ దట్? L1 by L2 పవర్ ఆఫ్ 1, T1 by T2 పవర్ ఆఫ్ minus 2. చూడండి, నన్ను ఏం రాయాలి, మాస్ లేదు ఇందులో. హియర్ ఇస్ ద మాస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇస్ దేర్. ఫోర్స్ లో మాస్ ఉంది, డైమెన్షన్ ఫార్మ్ లో కాబట్టి మాస్ రాశాను. సో మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ లో మాస్ లేదు, but I don't write the mass. That means of L1 by T1 like this. L1 by T1 power how much? 1. T1 by T2 power how much? Minus 2. N1. So just like N2 is equal N1 of that. You can write direct formula. You can write direct formula. I think రాశారు అనుకుంటున్నాను. Okay, just rub it. చూడండి నాన్న. So finally we get that. What is the formula? Always you have to remember, just the formula is nothing but directly N2 is nothing but N1 of L1 by L2 power of 1, T1 by T2 power of minus 2. Okay, N2 as usual. N1 is nothing but how much is given? 10 power of 6. L1 is nothing but meter. L2 is nothing but kilometer. Okay, power of 1. And T1 is nothing but how much? T1 is nothing but how much is the value is given? Enta second ఇచ్చిండు. Second. T2 is nothing but hour ఇచ్చిండు. Okay, hour converted into second. Sir, before that we can add that hour కదా, hour రాసేసాను. Power of minus 2 రాసేసాను. Okay, just convert the values. Even as convert just 10 power of 6 of meter as usual. Kilometer convert into directly 1000 meters. 1000 meter for cancellation. Okay na? Second as usual. Hour convert into second. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute equal to 60 seconds. 60 into 60. 60 into 60 seconds. Whole power of minus 2. Second cancel. Meter cancel. So do this calculation. Very important. 10 power of 6 of 1 by 1000 into 60 reciprocal. Int whole square is there. Ante 60 into 60
okay, into whole square. Okay na, can I write to 4 times, 4 times reciprocal అయిపోయింది కదా బేటా, 60 into 60 whole square రాయాలి. That means of 4 times. 1 2 3 4, 4 zeros, 3 zeros cancel, 1 2 3, 3 zeros cancel. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చూద్దాం. 10 power of 6 ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఒక 0 ఉంది, పక్కన పెట్టేద్దాం. 1 2 3 4, 6 6 36, 36 196, 196 1296. That means of total you are getting of n2 is equal to 1296 into 10 power of 1 0 is there, 10 power of 7. This is your conversion of units. Okay, children, what do you get that answer? It's a very simple answer. Check it how we are convert the units into 10 power of 6 of meter per seconds converted into kilometer per hour. Just you have to write the formula. Second is there, hour is nothing but how much, 6 into 60 whole square. Just do the reciprocal value and do that calculation. You get that answer 1296 into 10 power of 7. I think ఇక్కడ 60 60 minus 2 ఉంది, పైకి వెళ్తే plus 2 అవుతుంది అన్న. సో హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 60 into 60 4 times రాసిన, just multiply divided, you have to get that answer 1296 into 10 power of 7. This is your one of the application which related to our dimension analysis, convert one system into another system. Okay, right. Okay, I think this is clear. So processor అనుకుంటాను, this is a n2 value, just you have to write a value and you can convert చేసి direct you have to use the formula n2 is equal to n1 of something. If the mass is there, mass also you have to write that m1 by m2, l1 by l2, t1 by t2. So just convert the what is the cancellation కోసం చేయండి, do that calculation, you get that n2 value. Okay, is clear? This is a convert one system to another system. And next we go for that very important and next application of dimensional analysis. చూడండి అన్న, క్లాస్ అర్థం కాకపోతే ఒకటికి 2 సార్లు వినండి, ఇంకేమైనా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి. సో ఇక మీ సపోర్టే ఈ ఛానల్కి స్ట్రెంగ్త్ అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. చాలామంది తక్కువ వ్యూస్ చూస్తున్నారు, మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ ఎంసెట్ లెవెల్లో నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, వీలైనంత వరకు షేర్ చేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో మీ వంతు సపోర్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు చేసుకోవడం వల్ల మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, డైలీ మనం ఏ క్లాస్ పెడుతున్నాం అనే విషయం ఉంటుంది. సో ఈరోజు వినకపోయినా నెక్స్ట్ డే విన్నా మీకు అది యూటిలైజ్ కావచ్చు, దాని నుంచి క్వశ్చన్ రావచ్చు, మీకు హెల్ప్ఫుల్ కావచ్చు. కాబట్టి జనరల్గా మీరు డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం వీటికి ఇవ్వగలిగినా మీరు ఈజీగా ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్, deduce the relation among the physical quantities. Physical quantities అంటే రిలేషన్ మనం ఎలా తీసుకొస్తాం, సింపుల్ కండిషన్ బిడ్డ. సో ఒకవేళ రిలేషన్ తీసుకోవడానికి వెరీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టు గివ్ దట్. So very important, t is equal, how do you know that, 2 pi under root of L by G. We know the time period, first year of very important long question, what is the time period of simple pendulum. So here we have to write the what is the relation actually. The time period is related to the length and gravity. Simple, the time period related to length and gravity. Ante 2 pi is the number, leave it is a constant, but the time period must be depending on length of the pendulum and gravity. Okay, వీటిపైన డిపెండ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. సో how we get the relation, చాలా ఇంపార్టెంట్. Just we have wrote the formula, time period is related to, just write related symbol, not is the direct proportionality whatever, just related symbol. Okay, related to length and gravity and rasa. Okay now, so the time period must be depending on length and gravity, you get this formula. Dimension analysis ఉపయోగించేసి మనం ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్, లివ్ విత్ ద కాన్స్టెంట్, హ్యావ్ టు టేక్ ద రిలేషన్ ఓన్లీ, నాట్ ఎ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. సో టీ రిలేటెడ్ టు ది ఎల్ఎన్జి. ఓకే, సో ఐ డోంట్ నో ద వాట్ ఈస్ ద పవర్స్, రూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/2. ఓకే, ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఫార్ములా, యూ ట్రై టు గెట్ ద రిలేషన్. సో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ వీ డోంట్ నో ద ఫార్ములాస్ ఆఫ్ పవర్స్, కాబట్టి పవర్ ఏ అండ్ బి అని తీసుకుందాం. ఎల్ పవర్ ఆఫ్ ఏం తెలియదు, జీ పవర్ ఆఫ్ బి, ఆ పవర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, వాటి మధ్య రిలేషన్ తెలుస్తుంది. ఓకేనా, నౌ టీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ పవర్ ఆఫ్ ఏ, జీ పవర్ ఆఫ్ బి. నౌ వి గో ఫర్ దట్. సో టీ, what is the dimension formula of t? Simply, is there any m? No. Is there any l? No. Is there any t? T is there. T
t power of 1. Time period is nothing but time only, t power of 1. Related to, I wrote that related to. L is nothing but directly L power of a. Gravity is nothing but, already in that, acceleration due to gravity and normal acceleration. Both are same formulas only. So what is the acceleration dimension formula? L1 t power of minus 2. Okay. And even though the gravitation, acceleration due to gravity also L1 t power of minus 2. Both are same. So at the place of G, I have to write the formula L1 t power of minus 2 power of B. Is it clear? L is nothing but as usually L dimension formula. Power A. Gravity ki dimension formula L1 t power of minus 2 power of B. Just M0, L0, T1 proportional to or related to or equal to, okay, anything. L power of A. Here L power of B and T power of minus 2B. L power of B, T power of 2B. Okay na? సో దేని దానికి సపరేట్ చేశాను చూడండి. బేసెస్ సేమ్, మధ్యలో ప్రొడక్ట్ సింబల్ ఉంది. పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్. ఎల్ పవర్ ఆఫ్ ఏ డాట్ బి అంటే పవర్స్ must be added a plus b and t power of minus 2b. Finally you get that m0 l0 t1. So we had this. చూడనా ఈక్వల్ సింబల్ ఉంది, బేసెస్ ఉన్నాయి, బేసెస్ ఈక్వల్ ఉంది, పవర్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. సో ఇస్ దర్ ఎనీ m లేదు, l ఉంది, ఇక్కడ కూడా l ఉంది. సో what is the power here? a plus b. Here what is the power? 0. That means when you equate that a plus b is equal to how much? 0. Okay. And next at the power of t ఏముంది? minus 2b. Either at the power of t is nothing but avoid that only 1 is there. Okay now t power of 1 and 2b minus 2b must be equal to how much? 1. b is equal minus 1 by 2. If you know the b is equal 1 by 2, substitute here, just substitute here a at the place of b. You have to get that minus 1 by 2 equal to 0. How minus 1 by 2 plus 1 by 2. That means finally you get that a is equal 1 by 2, b is equal minus 1 by 2. What is the relation? What is the relation? T proportional to or related to L power of A, how much? 1 by 2. B power of, sorry, G power of B. B is equal to how much? Minus 1 by 2. So whatever the minus value can send denominator. T proportional to L power of 1 by 2, G power of 1 by 2. So 1 by 2 can I write that? Root. So 1 by 2 is nothing but root only. Here 1 by 2, here 1 by 2. Can write the common root. That means of root L by G. This is the time period is must be, the value must be depending on the parameters is nothing but what is that? Length and gravity. This is we have to deduce the relation among the physical quantity. So time period is a physical quantity, length and G also physical quantity. How we get the relation? Depending on the dimension formula. Is it clear? This is another application which is related to the dimensional analysis. Okay, I think it's clear. Okay na? Just check it, no problem. ప్లీజ్ మీకు అర్థం కాకపోతే ఒకసారి కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి. ఖచ్చితంగా క్లాస్ వినండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, నలుగురికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, లాస్ట్ మూమెంట్లో హరిబరి అవుతా, డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్ వినండి, యూ గెట్ దట్ పర్ఫెక్ట్ మార్క్స్ వస్తాయి నాన్న. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ ఫస్ట్. Yeah, okay. And next application to design our own new system of dimension. సో మనకు నచ్చిన ఒక కొత్త సిస్టంలో డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాస్తాం. యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎందులో రాస్తాం? We know that mass related to m, length, l, t, current, intensity, number of matter, and we know the temperature. అవి డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్తోనే డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయడం జరిగింది. సో ద క్వశ్చన్ నౌ ఆస్కింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు డిజైన్ అవర్ ఓన్ న్యూ సిస్టమ్ అంటున్నాడు. ద క్వశ్చన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో అండర్స్టాండింగ్ కోసమే నౌ రైట్, F is nothing but force, V is nothing but velocity, T is nothing but time. This is nothing but force, V is nothing but velocity, okay, T is nothing but time. Chala easy nana. So use these physical quantities as a fundamental physical quantity laga use cheyamantunnadu. So think these are not fundamental quantities. Just FET is nothing but fundamental quantities anukomantunnadu. How to create the new system. So whatever the write the dimension formula in terms of FET. యాక్చువల్లీ ఏది రాసినా కానీ ఎంఎల్టీలో రాసాం. ఇప్పుడు వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? రైట్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఈటి. ఫోర్స్ని, వెలాసిటీని, టైమ్ని యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ యాజ్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. రైట్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా, రైట్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా, రైట్ ది డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఎవరికి రాయమంటున్నాడు డైమెన్షన్ ఫార్ములా? రైట్ ది డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ మాస్. What is that? Mass. మనకు తెలుసు. So use these are the fundamental physical quantity. Write the dimension formula of mass. Mass ki dimension formula రండి. Actually మీకు తెలిసిందే. What is the dimension formula of mass? M1 is there, M1, L0, T0. This is the dimension formula in terms of MLT.
MLTలో మనకు మాస్కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది M1 L0 T0. బట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ FETలో రాయమంటున్నా. వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద క్వశ్చన్. మనం ఎలా చేస్తాం అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. వెరీ సింపుల్. మాస్కి రాస్తున్నాం మాస్, ఓకే, మాస్ రాస్తున్నాం మాస్. రిలేటెడ్ సేమ్ ఇంతకుముందు చేస్తాం కదా, రిలేటెడ్ ఫోర్స్ ఎవరెవరు కావాలి, VT, ఈ ముగ్గురు కావాలి, FVT. సో డైమెన్షన్ ఫార్ములాలో ఖచ్చితంగా పవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, పవర్స్ ఏమంటాయి 1 2 3 1 -2 1 ఏదైనా ఒకటి ఉండొచ్చు. సరే ఇక్కడ తెలియదు కాబట్టి పవర్ ఏ, పవర్ బి, పవర్ సి. వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో జస్ట్ టేక్ దట్ ABC. సో వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ మాస్? M1 L0 T0. Okay, related or equal, just what it may be. Both dimension formula same. According to principle of homogeneity, I have to take that in terms of this is the quantities. Okay, what is the force dimension formula? Ba gurtukundal beta. Force nothing but force fast ga. Force dimension formula M1 L1 T power of -2. Substitute M1 L1 T power of -2 power of A. Velocity, velocity dimension formula L1 T power of L1 T power of -1, L1 T power of -1 power of B. Finally T అంటే టైమే కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసిన చూడండి. సో వాట్ ఎవర్ వి రైట్ ద క్వాంటిటీస్, బట్ బిఫోర్ యూ హ్యాడ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ MLTలో రాయండి ఫస్ట్. రాసాక వి గెట్ దట్ ABC. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద మాస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ ఫార్ములా. అంతే, ABC రావడం కోసం ట్రై చేస్తున్నా. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? M1 L1 T power -2, V L1 T power -1, T టైమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైం, పవర్ A, పవర్ B, పవర్ C. ఓకే, ఇంతకుముందు రాసినట్టు రాయండి. M1 L0 T0. సో పవర్ ఆఫ్ M పవర్ ఆఫ్ A. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. సో నెక్స్ట్ L చూద్దాం. L పవర్ ఆఫ్ A, L పవర్ ఆఫ్ B, అండ్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఫైనల్లీ T పవర్ ఆఫ్ -2A, T పవర్ ఆఫ్ -B, T పవర్ ఆఫ్ +C. డైరెక్ట్ ఎట్లా రాసిన సార్ అంటావా? M1 ఒకటే ఉంది రాసేసాను. బేసెస్ ఆర్ సేమ్. ప్రొడక్ట్ సింబల్ ఇస్ దేర్. పవర్స్ మస్ట్ బి యాడ్. ఇక్కడ A ఉంది, ఇక్కడ B ఉంది. A + B రాసిన. T చూద్దాం. -2A ఉంది, ఓకే, ఇక్కడ -B ఉంది, అండ్ ఇక్కడ C ఉంది +C. సో కాబట్టి బేసిస్ ఆర్ సేమ్, ప్రొడక్ట్ సింబల్, పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్. జస్ట్ కంపారిజన్. MM is there, L is there, TT is there. Bases are same. In between equal symbol is there. Powers must be equal. That means of M power of A must be equal to M power of 1. That means A equal to how much? 1. Finally, I got A value. So L value, L power of A plus B must be equal to L power of 0. That means of A plus B is equal to how much? 0. Already A value is nothing but 1 plus 1, B is equal to 0. B is equal to how much? -1. Very good. So A equal to 1 వచ్చింది. A దగ్గర 1 పెట్టండి, అటుపోతే -A. B equal to 1. So you know the A value, you know the B value. Can I try to find the C value? So equal to T. Here also T power of -2A minus B plus C must be equal to T power of 0. Equate powers. -2A minus B plus C is equal to how much? 0. B equal to how much? -1. A equal to 1. 2 of A equal to +1 a beta minus of B equal to -1. Okay, plus C is equal to 0. -2 into 1 -2. Minus or minus? +1 plus C is equal to 0. -2 can +1 అవుతుంది ఎంత? -1. -1 అటు పోతే ఏమవుతుంది? 0. Finally you get that -2 minus or minus +1 plus C is equal to 0. -2 लेके +1 होते -1. -1 equal होते +1. So already you know that C is equal to how much? +1. Finally you got that values. A equal to 1, B equal to -1, C is equal to 1. So can at the place of A equal to. So final equation M related to F power of A. A is equal to how much? 1. V power of how much? B. B is equal to how much? -1. T power of C. C is equal to how much? 1. So this is a dimension formula in terms of FET for mass. Mass actual ga మనకు తెలుసు M1 L0 T0. But I write my own system, new system in terms of FET. F1 V power -1, T power 1. Okay, this is another application which related to our dimension analysis. So just convert one system to another system and write our own system and relation among the physical quantities and principle of homogeneity. These are the 4 applications which related to our dimension analysis. So tomorrow, and that means of our next class very important. So what do you mean by significant numbers and what do you mean by rounding off? So మనం రౌండింగ్ ఆఫ్ ఎప్పుడు చేస్తాం? మన ఫిజిక్స్ లో రౌండింగ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఎలా చేస్తాం? సో అడిషన్ ఏం చెప్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ ఏం చేస్తున్నది, ఎప్పుడు రౌండ్ చేయాలి, రౌండ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి కండిషన్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎలాంటి రూల్స్ యూజ్ చేయాలి అనే కండిషన్
అప్లికేషన్స్ అన్ని టుమారో మన ఇంపార్టెంట్ క్లాస్లో ఉంటున్నానా, డోంట్ మిస్ ఇట్. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కూడా మీకు ఫైనల్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. కాబట్టి మన క్లాస్ని స్కిప్ కాకుండా ఖచ్చితంగా వాచ్ చేయండి. చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి, మీకు నలుగురికి ఉపయోగపడే విధంగా హెల్ప్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్, వన్ అండ్ ఆల్.